friends, today we will learn very interesting short story of R.K. Narayan, that is an astrologer's day. But before that, we have to learn the activities given in icebreakers on page number 1. The first activity, let's discuss the first activity. The first activity is about strengths and what you feel about your strengths and your dream career. The first activity is done on page number 1 in that particular table, and that is painting and drawing. And what you feel, so you can visualize, express and your dream career as commercial artist and cartoonist. I have completed all the table and given in this particular PPT. You can read this table at home, or you can note down in your notebook at home. The second activity, I would like to read the scene in a local market of a village, town, city is very attractive. People with different occupations sells their wares. Discuss with your partner the varieties of activities at the local market. The second activity is about the varieties of activities in the market. We are going to make the list of varieties of activities in the market. The first is done for you on page number 1, that is selling flowers, selling groceries. म्हणजे मार्केटमध्ये ज्या गोष्टी होतात त्यांची यादी तुम्हाला करावयाची आहे. थोडक्यात एक तुम्हाला करून दिलेली आहे on page number 1. The third activity I would like to learn, I would like to read. In a village or town or city, it is quite a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment. Discuss with your partner and list the requirements for his trade. Generally, you can watch roadside or in the market. You can see an astrologer sitting under the tree with his equipments of his profession. Which equipments he uses in his profession. We are going to make a list of his equipments of profession. The first is done on page number 1, that is parrot, cards, etc. म्हणजे ज्योतिषी त्याच्या व्यवसायामध्ये ज्या ज्या गोष्टींचा वापर करतो, ज्या ज्या साधनांचा वापर करतो, त्या साधनांची यादी तुम्हाला बनवायची या ठिकाणी करावयाची आहे. And the last activity, there are certain unreasonable beliefs among people living in our society. Certain common events are linked with superstitions. List such events, discuss the superstitions linked with them and the means of their eradication. Students, here we are going to do two things. First, we are going to make the list of beliefs in the society, superstitions in the society, and second thing, how would you eradicate these superstitions in the society. म्हणजे तुम्हाला आपल्या समाजामध्ये ज्या ज्या अंधश्रद्धा आहेत, ज्या गोष्टी आजूबाजूला तुमच्या घडतात, त्यांची यादी बनवायची आहे. आणि दुसरं की त्या सुपरस्टिशन्स ज्या आहेत, अंधश्रद्धा ज्या आहेत, त्यांचं निर्मूलन, इरॅडिकेशन मीन्स निर्मूलन, मराठीमध्ये निर्मूलन तुम्ही कसं कराल ह्याची एक यादी तुम्हाला बनवायची आहे. आय हॅव गिवन द लिस्ट ऑफ superstitions as well as how would you eradicate it. I have made a list of all these things in this PPT. You can read at home. Next, on page number 2, author. The author of the story is Mr. R.K. Narayan. The full name of R.K. Narayan is Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy. He was one of the best known novelists
among Indian English writers. He has written 14 novels, 5 volumes, and number of travelogues. He has also a collection of non-fiction to his credit. He also has written his memoir, that is My Days, in 1975. Students, R.K. Narayan created imaginary town, that is Malgudi, and in this town he has you can see realistic characters in typical Indian setting. In this story you will learn this particular setting, and definitely you will enjoy this story. R.K. Narayan became famous with the introduction to the American readers in 1952 by the Michigan State University Press, and his works include his literature, his novels, his short stories include Swami and Friends, The Bachelor of Arts, The Dark Room, An Astrologer's Day, and other stories, Mr. Sampad, The Financial Expert, Waiting for the Mahatma, The Guide, and many other books he has in his credit. Mr. R.K. Narayan typically portrayed the peculiarities of human relationships and ironies in Indian daily life, especially rural life. In his literature, we see his style. His style is graceful, marked by genial humor, elegance, and simplicity. So, in this new syllabus, or this syllabus starts with this short story, very interesting short story by R.K. Narayan, and I hope you will definitely enjoy this story. So students, without wasting time, we will learn this short story, An Astrologer's Day. First, I would like to read the paragraph. Later on, I will explain in both the languages, English as well as Marathi. So don't worry about explanation. Definitely you will enjoy this story. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही ही जी स्टोरी आहे ती खरोखरच एन्जॉय कराल. An Astrologer's Day. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipments, which consisted of a dozen of cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To the effect, he wore a saffron-colored turban around his head,
This color scheme never failed. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. Now, in these lines, you will understand the setting of the short story. ह्या स्टोरीमध्ये आपला जो ज्योतिषी आहे त्या ज्योतिषाचा हिज अपिअरन्स तो कसा दिसतो, त्याच्याबरोबर असणारं जे साहित्य आहे ह्याचं थोडक्यात वर्णन ह्या ओळीमध्ये केलेलं आहे. बघा, मध्यानीची वेळ आहे आणि तो आपलं साहित्य आपल्या गाठोड्यातून काढून तो बसलेला आहे. प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, त्याच्या व्यवसायाशी संबंधित असणारं जे साहित्य आहे ते त्यानं आपल्या पिशवीतून बाहेर काढलं आणि ते त्यानं पसरून ठेवलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय आहे बघा, कवड्या आहेत, डझन कौरी शेल्स, कवड्या. अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट. रहस्यमय गूढ असे एक चौकोनी आकाराचं कापड आहे आणि ते त्यानं हंतरलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी ठेवलेलं आहे. एक वही देखील आहे आणि पाम वृक्षाची जी पानं आहेत त्याच्यावरती काहीतरी लिहिलेलं आहे आणि त्या पानांचा एक गठ्ठा त्या ठिकाणी आहे. म्हणजे हे त्याचं थोडक्यात साहित्य आहे त्याच्या व्यवसायाशी संबंधित. दुसरी गोष्ट ह्या ओळीमध्ये तुम्हाला दिसून येईल असं की त्याचं वर्णन केलेलं आहे आर के नारायण यांनी. सी, हिज forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers. त्याच्या कपाळावरती भस्म इबित लावलेला आहे, शेंदूर लावलेला आहे. त्याचे डोळे तेजस्वी आहेत, त्याचं कपाळ असं तेजस्वी भासत आहे या ठिकाणी. आणि रोज जी गिराईक येतात त्याचा परिणाम तो असावा असं या ठिकाणी आपल्याला भासतं. बट विच ही सिम्पल क्लायंट्स टूक टू बी अ प्रोफेटिक लाईट अँड फेल्ट कम्फर्टेड. द पॉवर ऑफ हिज आईज वॉज कन्सिडरेबली एनहान्स्ड बाय देअर पोझिशन placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even half-wit's eyes would sparkle in such a setting. बघा, आताच मी तुम्हाला सांगितलं की त्याचं कपाळ इबित शेंदूर लावल्यानं तेजस्वी दिसत आहे. त्याचबरोबर त्याच्या नजरेमध्ये एक अशी चमक आहे, तो त्याच्या गिराईक शोधण्याचा परिणाम आहे. आणि त्याचं तो जसा दिसत आहे या ठिकाणी त्याच्या भोळ्या भाबड्या गिराईकांना त्याची नजर अशी दैवी वाटत आहे आणि त्यातून त्या लोकांना समाधान मिळत आहे. दुसरी गोष्ट अशी की त्याचं जे कपाळ आहे ते कपाळ त्यानं रंगवलेलं आहे आणि त्या गालावरून त्याच्या ज्या मिशा आहेत त्या खाली वळवळत आहेत. म्हणजे थोडक्यात त्याचं वर्णन किती सुंदररित्या आर के नारायण यांनी केलेलं आहे बघा. त्याचं वर्णन झाल्यानंतर पुढे आर के नारायण असं म्हणतात, इवन अ हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. मंद बुद्धीचा देखील एखादा व्यक्ती त्याच्याकडं त्याच्या ह्या चेहऱ्याकडे पाहून प्रभावित होत होता किंवा असायचा. टू क्राउन द इफेक्ट ही वून अ सॅफ्रन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड. त्यानं आपल्या डोक्याला भगव्या रंगाचा फेटा परिधान केलेला आहे. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. पीपल वेअर अट्रॅक्टेड टू हिम ॲज बीज अट्रॅक्टेड टू कॉस्मस ऑर डलिया स्टॉक्स. किती सुंदर वर्णन केलेलं आहे बघा. आर के नारायण सांगतात की जशा मधमाशा ह्या फुलांकडं म्हणजे कॉस्मॉस आणि दलिया हे जी फुलं आहेत ह्या फुलांकडे जसे आकर्षित होतात तसे लोक त्याच्याकडे
आकर्षित व्हायचे, होत असायचे. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. आता हा ज्योतिषी बसलेला आहे कुठं, तर तो एका चिंचेच्या झाडाखाली बसलेला आहे आणि त्या चिंचेच्या झाडाजवळून एक रस्ता टाउन हॉलकडे गेलेला आहे. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. आणि हे जे स्थळ आहे, हे स्थळ किंवा तो ज्या ठिकाणी बसलेला आहे ती जागा अतिशय महत्त्वाची जागा त्या ठिकाणी आहे. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. ह्या ज्या रस्त्याच्या बाजूला तो चिंचेच्या झाडाखाली बसलेला आहे त्या रस्त्यावरून दिवस रात्र लोकांची त्या ठिकाणी येरजाऱ्या लोक त्या ठिकाणी येत जा करायचे. A variety of trades and occupations was represented all along its ways. मार्केट आहे, बाजार आहे, त्या मार्केटमध्ये वेगवेगळे विक्रेते आहेत. आता त्या ठिकाणी कोण कोण आहेत? मेडिसिन सेलर्स, औषध विक्रेते आहेत. सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेअर अँड जंक, चोरीच्या वस्तू ज्या आहेत ते विकणारे देखील त्या ठिकाणी विक्रेते आहेत. मॅजिशियन्स अँड अबोव ऑल जादूगार आहेत. अँड ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ, स्वस्त कपडे विकणारे, त्यांचा लिलाव करणारे देखील त्या ठिकाणी आहेत. हू क्रिएटेड इनफ डीन ऑल डे टू अट्रॅक्ट द होल टाउन. आणि ह्या विक्रेत्यांमुळं त्या मार्केटमध्ये एक मोठ्या प्रकारचा गोंगाट दिवसभर असायचा. नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on next day Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on so forth, and people flocked to him. त्याच्या बाजूलाच एक भुईमुगाच्या शेंगा विकणारा विक्रेता आहे. तो आपल्या मालाला म्हणजे त्या भुईमुगाच्या शेंगांना वेगवेगळ्या प्रकारची नावं देत आहे. तो काय म्हणतो, आपल्या मालाला काय म्हणतो, शेंगांना काय म्हणतो, बॉम्बे आईस्क्रीम, डेली आल्मंड अँड राजाज डेलिकसी. प्रत्येक दिवशी तो वेगळी नावं देत आहेत आणि लोकांना तो आपल्याकडे आकर्षित करत आहे. A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. आता अशा वातावरणामध्ये, अशा स्थितीत हा ॲस्ट्रॉलॉगर अशा व्यापाऱ्यांमध्ये, व्यवसाय करणाऱ्या लोकांमध्ये तो बसलेला आहे. साहजिकच लोक त्या ठिकाणी येत जा करायचे आणि त्या ज्योतिषाच्या भोवती आजूबाजूला रेंगाळायचे. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Half the enchantment of the place was due to the fact that he did not have the benefit of municipal lighting. ॲस्ट्रॉलॉगर जे आपला ज्योतिषी, त्याच्याकडे स्वतःची अशी लाईट काही नाही आहे. ही इज नॉट युझिंग हिज ओन लाईट. ही इज डुईंग हिज बिझनेस इन द कंपनी ऑफ अदर वेंडर्स. म्हणजे बाकीच्या व्यावसायिकांनी आणलेल्या त्यांच्या मशाली आणलेल्या आहेत, त्यांनी लाईट आणलेली आहे, त्याच्या साह्यानं तो आपला बिझनेस त्या ठिकाणी करत आहे. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशननं त्या ठिकाणी अशी लाईट दिलेली नाही आहे, लाईट नाही आहे त्या ठिकाणी. द प्लेस वॉज लाईट अप बाय शॉप लाईट्स. जे काही व्यापाऱ्यांची दुकानं आहेत किंवा व्यापारी आहेत त्यांनी त्यांच्याबरोबर आणलेल्या ज्या मशाले आहेत किंवा लाईट ज्या आहेत त्या ठिकाणी त्या लाईट्समुळे, त्या प्रकाशामुळे तो परिसर प्रकाशमान झालेला आहे. वन ऑर टू हॅड हिसिंग गॅस लाईट्स, सम हॅड नेकड फ्लेअर्स स्टक ऑन पोल्स, some were lit up by old cycle lamp, and one or two, like the astrologer, managed without lights of their own. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. बघा या ठिकाणी काय आहे, ज्योतिषाचा जो व्यवसाय होता तो त्या
शेंगा विकणाऱ्या व्यक्तीच्या मशालीच्या प्रकाशावरच चालत होता. म्हणजे त्याचा आधार त्याला होता मशालीचा, त्याच्या प्रकाशावर तो आपला व्यवसाय या ठिकाणी करत होता. नगरपालिकेची कोणतीही लाईट त्या ठिकाणी नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांची जी दुकानं होती त्या लाईटवरच सगळं काय त्या ठिकाणी चालत होतं. त्याचबरोबर काही गॅस बत्त्या त्या ठिकाणी होत्या व्यापाऱ्यांच्या काही जणांकडे, आणि काही जणांनी आपल्या मशाली ज्या होत्या त्या उघड्या, नेकेड फ्लेअर्स या ठिकाणी म्हटलेलं आहे, त्याने आणलेल्या होत्या. आणि त्या जुन्या सायकलचे जे दिवे होते त्या जुन्या सायकलच्या दिव्याने तो परिसर असा प्रकाशमान झालेला होता, आणि त्या प्रकाशाच्या आधारे ते व्यापारी आपला व्यवसाय करत होते. ज्योतिषाकडे त्याची स्वतःची अशी लाईटची सुविधा नव्हती. तो इतरांच्या प्रकाशावरच आपला व्यवसाय करत होता. आणि मग सगळ्यांचे प्रकाश हे एकमेकांमध्ये काय व्हायचे, मिक्स होत असायचे. म्हणजे प्रत्येक व्यापारी त्या ठिकाणी व्यापार करत आहे, व्यवसाय करत आहे, आणि त्यांचे जे लाईट्स आहेत ते एकमेकांमध्ये मिक्स होते, आणि एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण होत होतं. अशा वेगवेगळ्या सावल्या त्या ठिकाणी निर्माण होऊन गोंधळ निर्माण करायच्या. हे वातावरण त्या ज्योतिषाला असं पोषक असं हे वातावरण होतं. See, it was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not the least intended to be an astrologer when he began life. See, अर्केनारायण या ठिकाणी सांगतात की ह्या ज्योतिषानं त्याच्या आयुष्यामध्ये असं कधीच ठरवलेलं नव्हतं की त्याला ॲस्ट्रॉलॉगर म्हणजे ज्योतिषी व्हायचं आहे. See, and he knew no more what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. त्याला इतरांचंच काय तर त्याचं स्वतःचं भविष्य पुढच्या मिनिटामध्ये, पुढच्या क्षणामध्ये त्याचं काय होईल हे देखील माहिती नव्हतं. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. त्याचे कस्टमर्स, त्याची गिराईकं जशी भोळी बाबडी होती तशी तो देखील आपल्या व्यवसायाशी अनोळखीच होता. त्याला ज्योतिषामधलं काहीही माहिती नव्हतं तरी देखील yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. तरी देखील तो आपल्या व्यवसायामध्ये तो इतरांना आनंदी करायचा, आनंद मिळवून द्यायचा, सुख मिळवून देण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि हे कसं शक्य व्हायचं त्याला तर त्याचा अभ्यास होता, त्याची प्रॅक्टिस होती, आणि त्याच्या हा धूर्तपणाचा एक भाग म्हणायला काही हरकत नाही हा होता. ऑल द सेम इट वॉज ॲज मच ॲज हॉनेस्ट मॅन labors as any other and deserved to the wages he carried home at the end of the day. इतर व्यावसायिकांप्रमाणे, इतर व्यापाऱ्यांप्रमाणे देखील तो देखील प्रामाणिकपणे काम करायचा, आणि जी काही त्यानं मिळकत मिळवलेली आहे त्या मिळकतीस तो पात्र होता. स्टुडंट्स, वी विल स्टॉप हिअर. वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इन टुमॉरोज पार्ट or next part.